Hi Telangana students, how are you Andy? I think you're enjoying my videos watching. Okay, so we have covered so many chapters Andy during this process, and we have completed 13 chapters. So we're entering into the 14th one, that is new chapter, entirely kotta chapter Andy, that is physics of emerging technologies. We have completed one video regarding the concept. As I told you before, it is a very small chapter Andy, and after all I think hardly it comes only 2 marks question from this chapter. ఎందుకంటే ఇందులోంచి 4 మార్క్స్ లేదు, 8 మార్క్స్ లేదు, ప్రాబ్లమ్స్ అసలు లేవు. ఓన్లీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉన్నాయి, కంగారు పడవసరం లేదు. వన్ వీడియో కంప్లీటెడ్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్, స్మాల్ పార్ట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ and that also will complete. So in last video I completed up to one part you have completed. Okay, now the remaining balance part is very left, koncham undandi, chala koncham. That small also will complete off now, and with that the chapter will be over. 14th chapter adentante last one, advanced smart nano material science mano last concept lo ayindi. Now let us see in this one space technologies, remaining part 2 video, concept, space technology. So how this space technology, the AI and ML, that is machine learnings are used. So generally space tech and astrophysics lo we have another point called a high energy particle physics. Astrophysics lo manaki high energy particle physics అని ఉందండి మనకి ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లోనే ఇంకో బ్రాంచ్ హై ఎనర్జీ పార్టికల్ ఫిజిక్స్. దీన్నే మనం ఇంకోలా చెప్పాలంటే హ్యాడ్రాన్, ఓకే, లార్జ్ హ్యాడ్రాన్ కొలైడర్, LHC, లార్జ్ హ్యాడ్రాన్ కొలైడర్ అని కూడా అంటారండి. అంటే ఆస్ట్రోఫిజిక్స్లోని ఇంకో బ్రాంచ్ ఇది. ఓకే, హై ఎనర్జీ పార్టికల్ ఫిజిక్స్, హై ఎనర్జీ పార్టికల్ ఫిజిక్స్ అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏ అండ్ ఎంఐ విల్ బి యూస్డ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఆల్సో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ వైడ్లీ యూస్డ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. ఓకే, రైట్ అండి. తర్వాత ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉందండి మనకి, అదేంటంటే ఆటోమేటిక్ డేట్ ప్రాసెసింగ్ అండి. దిస్ AI విల్ బి డూయింగ్ ఆటోమేటిక్లీ డేటా ప్రాసెసింగ్ విల్ బి డన్. Automatically data processing is done without any human beings, automatically it is done. Okay na, that is celestial objects and simulating complex cosmic phenomenon ivanni kuda. Okay na, cosmic phenomenon em jarugutundi paina ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ బై అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఆటోమేటిక్లీ ద డేటా ఈస్ ప్రాసెస్డ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సెలెస్టియల్ బాడీస్, ఓకే, ఇన్ సన్, స్టార్స్, ఇన్ అదర్ థింగ్, గ్యాలక్సీ, అదంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి కింద చెప్పాను, హై ఎనర్జీ ఫిజిక్స్, పార్టికల్ ఫిజిక్స్, కొలిజన్స్, దట్ ఈస్ లార్జ్ హ్యాడ్రాన్ కొలైడర్. హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్ LHC. ఓకేనా, రైట్ అండి. తర్వాత ఇది స్పేస్కి సంబంధించిందండి. అదేవిధంగా మీకు ఆల్రెడీ ఫ్యూజన్ ఫిషన్ కూడా అయిపోయింది చెప్పాను మీకు. నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ లాస్ట్ పార్ట్, బయోఫిజిక్స్ ఇన్ మెడిసిన్. లెట్ us see how it is used in biophysics in medicine. Okay na? So in medicine also it is very much used and for example like MRI, magnetic resonance imaging. మాట్లాడితే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే MRI చేయమంటారు, MRI, మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజింగ్. magnetic resonance imaging. And what is the principle involved in this one main?
The main principle is nuclear magnetic resonance అండి. ఏంటి ప్రిన్సిపల్ ఇందులోని? The main principle involved in this MRI, that is magnetic resonance imaging, ఏంటది? Nuclear magnetic, ఓకేనా? Nuclear magnetic resonance. This is the main principle. So in medicine, that is biophysics, MRI, magnetic resonance imaging, ఏ ప్రిన్సిపల్ పనిచేస్తుంది? తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్ ఇస్ న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్, ఇవన్నీ 2 మార్క్స్లో వస్తాయి. న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజనెన్స్ అండి. సో ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, డాక్టర్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు? ఒక పవర్ఫుల్ స్టాటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? పవర్ఫుల్ స్టాటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూజ్డ్. ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? They'll be using a powerful static magnetic field to identify this one, the defects inside the body. Powerful static magnetic field is used by the doctors to find the defects inside the body, and okay, to find the defects in the body. Because as you know, the thing ఏంటంటే, intrinsic quantum spin of hydrogen protons, intrinsic quantum spin of hydrogen protons same like in body, present in body water, okay, present in body water. So this is the things used by the doctors and intrinsic quantum spin hydrogen protons చేస్తుంది. అది ఎలా జరుగుతుంది? బాడీ వాటర్లో ఏదైతే ఉందో సేమ్ థింగ్ ఇట్స్ సిమ్యులేటింగ్. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద biophysics and in medicine. Okay, so not only that, they'll be using thermodynamics, electromagnetism, adotunda, they'll be using thermodynamics, and also electromagnetism and electricity and magnetism combined. These things, 2 things are also used here, okay, to study the life processes, okay na? To study the life processes. To study the life processes. These are the things in medicine. That's all. Clear? Okay. So for various diseases inside the body, అంటే రకరకాల జబ్బులు బాడీలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ డిటెక్ట్ చేయడానికి నార్మల్ మెథడ్లో అయితే డిటెక్షన్ అవ్వదు ఇది మనకి. అందుకే దే విల్ బి ప్రిఫరింగ్, ఎక్స్రేస్లో కూడా ఒకసారి బయటపడవు. సో దే విల్ బి ప్రిఫరింగ్ ఫర్ MRIs, మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజింగ్. అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ ద ప్రిన్సిపల్ దేర్, న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజింగ్ అక్కడ జరుగుతుందండి. సో విత్ దట్ ద మేజర్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఈజ్ డిటెక్టెడ్ అండి. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వన్ అండి, ఫోటానిక్స్. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వన్, వెరీ స్మాల్ చాప్టర్ అండి ఇది, ఫోటానిక్స్. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండి ఫోటానిక్స్. చూడండి పేరులో ఉంది, ఫోటాన్ అంటే లైట్, ఫోటాన్ అంటే లైట్. సో హియర్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ యూజ్డ్. Here the principle of light is used.
So have you seen this one? This is what? Optical fiber cladding outside. Identity cladding, protective layer. This is inside layer. So it will be having refractive index mu1 and mu2 inside and outside. So these type of optical fibers are used widely in the field of medicine for surgery purpose and other things. అర్థవుతుందా? ఎందుకంటే ఇవి of course it is costlier but less weight. These are costlier than normal cable wires. ఓకేనా? But it is less weight. సో ఇది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఈ ఫోటోనిక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే this phenomenon is used here. అర్థమవుతుందా? This is also used here. ఏంటిది? Total internal reflection, TIR. Total internal reflection principle is used by using the critical angle and other things. Already మనకి second year physics లో ఉంది. If the incident angle is equal to critical angle, it grazes the surface, making 90 degree with a normal. If incident angle is greater than critical angle, ఏమవుతుంది? Then only it makes TIR. అదవుతుంది. ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తారు అక్కడ. If I is less than C, refraction takes place inside the optical fiber. ఇవన్నీ వాడతారు ఇక్కడ. The total internal reflection plays all these things. If I is equal to C, incident angle of the light grazing the surface with the normal 90 degrees, I greater than C, critical angle కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే మనకి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది సేమ్ మీడియంలో. దాన్ని TIR అన్నాం, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. అండ్ ఇఫ్ I is less than C, incident angle is less than critical angle, it refracts. Snell's law you can apply. Snell's law is applied. ఇదంతా మనకి తర్వాత చూసుకోవచ్చు. సో మేజర్గా వాడు అడిగింది ఏంటంటే మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో అవే చదువుకోవడం బెస్ట్. ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ నేను చెప్పాను, బట్ స్టిల్ TIR గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకేనా? అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్, హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్. హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్, హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ ఫోటానిక్స్లో. తర్వాత లేజర్ మెటీరియల్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ మెడికల్ సర్జరీ. లేజర్ మెటీరియల్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ మెడికల్ సర్జరీ. దట్స్ ఆల్ అండి. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ అండి. ఓకే, రైట్ అండి. And of course some solar cells also used here, solar cells. Okay, right అండి. సో దట్స్ ఆల్ అండి. ఇంతే అండి. బ్యాలెన్స్ మిగిలిపోయింది మనకి. ఈ 2-3 పాయింట్స్ మిగిలిపోయి. దట్స్ వై ఐ మేడ్ అనదర్ వీడియో ఫర్ యూ, బికాజ్ ఇట్స్ ఎంటైర్లీ న్యూ చాప్టర్ అండి. కొత్త చాప్టర్ కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు, మీరు క్లియర్గా ఉండాలి. బికాజ్ ఇందులోంచి ఓన్లీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటే, ఇంకా మిగతా ఏమీ రావు. 2 మార్క్స్ 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. ఓకేనా? ఉంటాయి. తర్వాత కాన్సెప్ట్ ఎలాగ చిన్నది కాబట్టి even though I made యాక్చువల్ ఒక వీడియోలో చేసే వచ్చింది, బట్ స్టిల్ ఐ హావ్ సెపరేట్ వీడియో ఫర్ దట్ వన్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ బెటర్ మేనర్. ఓకేనా? సో దట్స్ ఆల్ అండి. దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 14th చాప్టర్, దట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అండి. ఓకేనా? రైట్ అండ్ ఎక్సలెంట్. అగైన్ విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోస్.